are not digits 1, 2, 3, but in fact are the three middle fingers, digits 2, 3, and 4. So in order to switch from the dinosaur hand to a hand with fingers 2, 3, 4, one would have to reorganize the entire development of the hand. It seems extraordinarily improbable. We have to remember that there's over 100 characters which link dinosaurs with birds. So if you find one characteristic, like the embryological evidence of the hand, that seems to disagree with that, then you have to create a special explanation for why the other 100 characters are all the same. So granted, at this point, it looks like some incongruous evidence. But nevertheless, as I'm confident with more study, it's just going to be a single character which will be interpreted within the greater scheme of all the evidence put together. Het tot nu toe belangrijkste bewijsmateriaal voor Ostroms afstammingstheorie komt uit China. Hier, in een verre uithoek in het Noordoosten, is een aantal van 's werelds best geconserveerde fossielen gevonden. De fossielen zijn meer dan 100 miljoen jaar oud. De structuur ervan is buitengewoon gedetailleerd. De graten van een vis, de fragiele vleugels van een waterjuffer, de veren van een vogel. Boeren uit de omgeving dachten aanvankelijk dat ze de overblijfselen van draken hadden gevonden. Ze verzamelden de fossielen om ze voor veel geld te kunnen verkopen. De vindplaats is grotendeels door de lokale bevolking uitgegraven. Een van hen, de boer Li Fang, stuitte in 1996 op een belangrijke vondst. 当时挖到一块大石板，在石头中间砸开以后，在这个断茬发现那骨茬，当时很高兴，认为是一个很珍贵的东西。但是当时就凭断裂的地方，看不出来是什么东西。当时连整个的一块石板都抬了下去。 Het bleek te gaan om een kleine dinosaurus met een rand van veren langs zijn rug. Een unieke vondst. 我一直认为石河城的老乡发现这个化石，尤其在鸟类起源研究上，它的作用是非常大的，做出了非常大的贡献。可以这么说，没有他们的发现，就没有我们现在的研究成果。通过实践必须有可能是比他们经验丰富一点。为什么？通过自己亲身实验的，自己挖掘的，搞出来的经验。 Na de vondst van Li Fang zijn hier nog meer gevederde dinosaurussen gevonden. De meest recente heeft de naam Caudipteryx gekregen, ofwel gevederde staart. Caudipteryx. 如果要是把内面能修出来的话，那就更好了。这个羽毛体育非常清楚。 Het zijn deze fossielen die de opwinding van John Ostrom veroorzaakten. Zij zouden de ontbrekende schakel kunnen vormen in zijn afstammingstheorie. 鸟类起源问题不是一个中国人仅仅是中国的事儿，而是一个国际科学家都想解决的一个问题。所以这也就是我为什么一直提倡研究这个鸟类起源问题的。 那么要进行组成一个国际的科学研究队伍，那么进行科技合作。Het zijn hoogst opmerkelijke fossielen. Zonder twijfel zijn het dinosaurussen en ze zijn uitgerust met een verenkleed. Maar zouden ze met die veren ook kunnen vliegen? De bioloog Jeremy Reiner is gespecialiseerd in de kunst van het vliegen. En hij is een expert op het gebied van veren. Birds wouldn't be birds without feathers. Feathers are one of the most extraordinary structures in nature. Incredible complexity, yet the whole thing's built from one cell. There's no blood supply going into the feather.
this is a feather of a swan, you can always tell a flight feather because they're asymmetric. In this case it's extreme, but the shaft runs off-centre. The wing works as an aerofoil, each feather works as an aerofoil, and the force on the aerofoil is concentrated near the leading edge. So as the air approaches this side of the feather, the stiffest part is where the force is biggest. It means the feather changes shape in just the right way the bird needs when it flies. En de Archaeopteryx, kon die eigenlijk wel vliegen? The feathers on the wings of Archaeopteryx are certainly asymmetric. You could look at one of these feathers and you'd be hard put to tell that it wasn't the feather of a perfectly ordinary modern bird. It's an asymmetric feather, it generates force in flight, presumably just the same way that a modern pigeon or gull or any other species would. I've got here a simple outline of Archaeopteryx. It looks a very chunky bird because compared to other species its wings are very short. It's got a very big tail, much bigger than most other bird species. But the shape of the wing isn't too different from quite a lot of birds you could see around nowadays. Birds like magpies, the cuckoos, and some tropical cuckoos are very similar. It's hard to be very certain about what Archaeopteryx could do and how it flew. I think it was probably quite a clumsy flyer. Maar de Caudipteryx, het fossiel uit China, blijkt symmetrische veren te hebben. Het dier kon dus zeker niet vliegen. Maar wat moet hij dan met veren? Actually, there's three main functions that feathers could have. One is flight, which with these specimens I think we can begin to sort of rule out. A second is feathers are, as we all know when we wear down parkas or anything else, are wonderful insulators. So the origin of feathers, especially of the plumulaceous or body feathers, the downy feathers, could easily be interpreted as a characteristic that's related to the origin of an advanced metabolism where the animals were basically warm-blooded. And the third one is they could have originated for a display purposes, for either some sort of sexual selection or territorial displays or something else. And looking at the distribution of feathers on these early protobirds, it sort of suggests that. I mean, they have these big plumes of feathers at the end of their tails, sort of like kind of primitive peacocks or something. It seems very doubtful that feathers evolved initially for the purpose of insulation. Everything we see about feathers relates to aerodynamic function. They're very expensive, both from the standpoint of development and structure, maintenance. And to imagine clothing a dinosaur with feathers would be tantamount to insulating an ice truck with heat shields from the space shuttle. It's gross evolutionary overkill, and it really makes no sense. Fiducia heeft nog wel meer punten van kritiek. Zo lijkt het hem onwaarschijnlijk dat de eerste gevleugelde dinosaurussen rennend van de grond opstegen, zoals John Ostrom heeft geopperd. Volgens Fiducia is de kunst van het vliegen ontstaan via een tussenfase. Een tussenfase tussen zweven en glijden. And in fact, in every group of living vertebrates, there are examples of parachuting or gliding organisms. They fly to some extent. This includes frogs, lizards, snakes that hurl themselves out of trees with special adaptations, and a variety of mammals, probably 15 or 20 types of mammals, including sugar gliders, flying lemurs, flying squirrels, flying rodents, and so forth. And in every case where a group of vertebrates has taken to the air, they have one thing in common. They evolved flight from the trees down. Het is inderdaad niet zo eenvoudig om te verklaren hoe een gevederde dinosaurus ooit van de grond heeft kunnen opstijgen. Onderzoekers van de Universiteit van Texas hebben wellicht een antwoord. Ze voerden een aantal opmerkelijke experimenten uit met de meester van de vliegkunst, de kolibrie. Which one is it? This is Frank. Frank, okay. And how old is Frank? Oh, Frank is young. Okay, chamber is sealed now. Let me turn on the gas valve.
And what's the flow rate over there? 5 liters per minute. All right, 5 liters per minute. Let's let the air density decline. We reduce air density, we make the air thinner, and we make it harder for the hummingbirds to fly, and eventually induce aerodynamic failure. We literally get the birds to drop out of the air. If we then increase air density, the birds can come right back up to their perch. Een cruciale ontdekking. In het tijdperk van de dinosaurussen was de atmosfeer een stuk minder ijl dan nu. En dat maakte het voor de eerste vogels veel eenvoudiger om te vliegen. I think that the effect would have been much more pronounced then, because flight literally is a question of getting off the ground, and anything that even incrementally increases the likelihood of getting airborne is going to select positively for evolution of flight. Particularly for birds, I think this would have been a profound change. De experimenten met de kolibrie lijken John Ostrom opnieuw gelijk te geven. Het nieuwste bewijsmateriaal voor de afstamming van vogels uit dinosaurussen komt ook uit het laboratorium. De tandheelkundige William Upholt vroeg zich af of in de genen van moderne vogels nog sporen terug zijn te vinden van hun verleden als dinosaurus. Hij manipuleerde de kippenembryo's op zo'n manier dat ze een eigenschap kregen die vogels niet hebben, maar dinosaurussen wel. Tanden in hun bek. Well-formed tooth with nicely formed roots here, and surrounding it we have a bit of bone over here. One of the things that these experiments do demonstrate is that within the chick genome that there still exists the genes for the structural components of teeth, even though they may not have been used for many millions of years. Birds contain the genes to make teeth, but in order for them to be turned on, they require a signal or protein from another tissue to cause them to turn on and then form the teeth. For generations, scientists have been puzzling over the origin of birds. Did they arise from dinosaurs? And if so, which ones? In 1998 werd een conferentie georganiseerd ter ere van de vondst van de Chinese fossielen. De theorie van Ostrom is nu gemeengoed. We are honored that Dr. Ostrom is with us in the audience today as an observer. Would you mind standing, Dr. Ostrom? Well, it's very satisfying for me to see how much interest there is, even thinking about how birds learned to fly and began to fly. I think it's the most exciting moment of my career. And I'm satisfied that apparently I stirred up a lot of thought. 我相信 John 是非常和我一样的是非常兴奋的。在他当代70年代的时候，他是非常孤立的，他非常是一个少数派。那么现在中国的材料突然发现了，我相信他跟我一样，他发现了最重要的证据，支持了他的过去的那种假设。那么使这种假设变成现实的话，我认为他也会支持我，我也会回他同样的感觉。 Birds and dinosaurs are incredibly closely related, so much so that I would contend that birds are a kind of dinosaur. Just like humans are a kind of primate and a kind of mammal, birds are dinosaurs and they're reptiles. I remember how anxious I was to persuade my colleagues to go back and look at the evidence and look at it in new light. So I am very sympathetic to the position that Alan seems to be getting in now because of the new finds. Well, we're outnumbered in terms of advocates of the dinosaurian origin of birds, but fortunately, science doesn't operate by vote. The debate's over within the scientific community. I mean, it's done. There's just a couple of people who are still holding on, who happen to be particularly vocal in their commentary about it. But in the professional community, it's definitely a minority, and a very small minority at that. Het is niet erg waarschijnlijk dat de vogelbescherming binnenkort haar naam zal veranderen. Maar wellicht kijkt u voortaan met een andere blik
naar de vogels op het strand. Mm-hmm.